Muli bwanji Malawi. Nkhani tu ife tili nazo pano ndizokudziwitsani kuti muzindikire kuti kodi chimene chikuchitika mdziko muno ndi chani makanyengo ino ya zotsatira za zisankho zimene zachitika lachiwiri wiki yomweyi kapena kuti sabata lomwe lino pa 16 September chaka chino cha 2025. Zotsatira za zisankho zikanatumizidwa kuchokera madera osiyanasiyana kupita kuja ku Tale Center ku Lilongwe ku BICC kumene kuli Tale Center ya zotsatira zonse. Komatu kafukufuku wathu waona kuti chipani cha Malawi chipani cha DPP ndi chomwe chikutsogola, koma nanga chipani cha MCP chomwe chikutsogozedwa ndi Lazarus Chakwera chikuti bwanji zovuta. Apa takubweresani nkhani imene ikuchokera ku Times kumene akunena kuti kuli bungwe limene lochoka kunja limene linabwera limene limayang'ana za zisankho. Anthu amene wanabwera kuti aone kuti zisankho zikuyenda bwanji, ndipo tu anali ndi press briefing imeneyi mulingana ndi mmene iwowa aonera anafotokoza. Koma nkhani imene ife tikufotokozani bwinobwino kuti muimvetse. Apatu nkhani yabwera ndazathu a Times, komatu iwo ayilemba nkhani mu Chingerezi, koma ife tili pano kuti tikupatseni nkhani yobwinobwino muchichewa kuti muimve kuti kodi iwowa akuti zinali bwanji, apeza zotani, kafukufuku wawo akuti bwanji, kafukufuku amene wachita wokhuzana ndi zotsatira za zisankho zimene zikubwera ngakhale pano. Tatiyeni apati amene nkhani imene iwowa akunena kuti the International Election Observation Missions are this morning holding a press briefing regarding the 2025 general elections in Lilongwe. Akutilo kuti iwowa a International Election Observation Missions amenewa akuti anapangisa kumano waro la nkhani kapena kuti msonkhano waro la nkhani ku Lilongwe makapa nkhani yokhuza zisankho zimene zachitika za 2025 general elections. Iwo watu nkhani yakupitiriza onena kuti in his statement, SADC Electoral Observation Commission Siomu head of missions Temba Mlanganiso Masiku says the mission observed that the overall political and security environment before, during and immediately after polling day was calm and generally peaceful. Akutitu mufotokoza kwake amene mkulu wa SADC amene ndi akutiso amene ali wamkulu wa mission imene iyi Temba Mlanganiso Masiku akuti mission iyi yaona kuti kafukufuku zonse mmene zinachitikira kumbali ya zandale komanso chitetezo. Akuti munthawi imene kampeni imachitika, nthawi ya kuponya zisankho, ngakhale kufika panopa akuti zonse zinali zabwino panalibe chovuta chilichonse. Akuti he says most stakeholders confirmed that the campaign period was conducted without widespread violence or intimidation, and the political parties as well as independent candidates were able to hold campaign activities freely across the country. Akuti tu iye ananena kuti ma stakeholders anatsimikiza kunena kuti nthawi imeneyi ya kampeni akuti anthu apanga kampeni bwinobwino sipadachitikeso zipolowe zilizonse, ndipo atsimikiza kunena kuti kampeni yayenda bwino, ndipo ngakhale makandidate kapena kuti opikisana amene amayima pawokha anapanga misonkhano yokopa anthu bwinobwino popandaso chovuta chilichonse dziko lonse lino la Malawi. Zimenezi ndi zimene iwowa apanga observe kapena kuti zimene apeza. Apa pankhani kupitira kunena kuti however the mission noted with concern isolated reports of the election tensions and the pockets of political violence in certain districts including Kasungu, Mangochi and Nkhotakota. Mwa ichi akuti commission iyi akuti yapeza mokhudzidwa kunena kuti malipoti ena amene zimene zimachitika zina zake zosonyeza
maphukunso zosokoneza zisankho zimene zimachitika makamaka ngati maboma a Kasungu, Mangochi komanso Nkhotakota. Izi zimanapeza kuti kumeneko zinthu zina sizimayenda bwino, zinayamba kulowa zipolowe, komano akuthokozabe kuti zonse zioneka kuti zochuluka ndi zimene zakhala zabwino kuposa zimene zinayamba kuchitika m'madera enawo. Ndiyetu apa pali ndamanga zina zimene anthu analankhula ataona kuti commission imeneyi yalankhula kapena kuti yapereka ripoti limeneli pamene imachititsa msonkhano wa atolankhani lero. Apa tiyambe ndi Aramze Lukapo akuti also noted that MBC national broadcaster denied to other political parties to free and use of their campaign trails as only giving opportunity to the current political party leader. Akuti tu yo akunena kuti commission iyi akuti yanapezanso kuti wireless ya boma imene ndi ya Malawi Broadcasting Corporation akuti imene yakana yaonetsa kudzikonda kwambiri chifukwa sinalole kuti zipani zina zigwiritse ntchito njira zawo zoperekera uthenga ku wireless imeneyi, ndipo wireless imene inangopereka zonse zogwiritsira ntchito kuyendetsera kululitsira uthenga wawo wa kampeni makamaka kwa chipani chimene chikulamula kwa mtsogoleri ameneyi Lazarus Chakwera. Akuti zimenezi ndi concern imene bungwe limeneli lapeza. Alevison Mvula akuti but generally we have a peaceful situation in Malawi. Akuti koma mwa zonse tili ndi bata labwino kwambiri Malawi muno, kulibe zitopotopo. Iwo akunena choncho. Mike Kamete Phiri akuti if Chakwera win again this time I'm going to Nigeria even if they must call me Obwako Ikwembe, there is no problem. Akuti ngati Chakwera angawinenso ine ndipita ku Nigeria kakanditchula dzina limenelo Obwako Ikwembe. Akuti palibe vuto lililonse. Zinthu kusonyeza kuti mwina kusagwirizana ndi zomwe Chakwera akhala kuchita mu nthawi imeneyi nzimenetu apa tinganene. Pamene Shadrack Chindiwo Kalombola kunena kuti I heard this speech is really apakati. Yo watu akunena chimenecho kuti ayi anamvera akuti speech imene amalankhula mkulu amene wa bungwe limene la International Election Observation Mission. Pamene ndamanga ina ya Kingsley C lambulira kuti mukuphamulatu saundi akulelutiwa kuti mukuphamula saundi. Izi ndi zina za ndamanga ndi zambiri zedi kwa Malawi sitingakwanise kupatsani zonse chifukwa ife tikutopesani kuti mukhale mukuona zimenezo. Komano apa tateni mutangomvera ka speech ngono imene mkulu amene amapanga present kapena amapereka pamene amachititsa press briefing yake iyi kuti muziwe kuti kodi zimene akunenazi ndi zimene zalembedwa ndi Times zikugwirizana bwanji. Koma ife tinachiyembekezo kapena tinachikhulupiriro kuti amenewa akunena zoona. Tapangani subscribe channel chimenechi cha Gramax kuti inu muzilandira zambiri, muziva zochuluka kuti kodi mdziko muno zikuti bwanji, ndipo tili pano kuti tikupatsireni zonse zokusana ndi chisankho chimene chachitika mu mdziko muno chaka chino cha 2025. Timakunyadilana Malawi koma takhani pamenepo pamene tikupasani video imene kuti inu muonere. To educate voters on the voting process, while 86% of the polling stations observed, there were no such posters. At all the polling stations observed, representatives of political parties and independent candidates were able to perform their duties without interference or restrictions. In 96% of the polling stations observed, the environment was peaceful, while in 4% of the polling stations, the atmosphere was not conducive due to poor crowd control and chaotic queues. Security personnel were visibly present outside 96% of the polling stations observed.